שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Shalom Aleichem. Page 24, if you're following along in your books. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Yon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Bochem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Yon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Yon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Yon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom to all of our members and to the many, many hundreds of you who are streaming us from off-site.
We yearn for the day when we'll be able to be with each other again. Right now, it's just the three of us in an empty sanctuary, but I want you to know that our hearts are full of affection and concern for all of you who are part of our community. And as you see, Cantor Singer and Rabbi Natov and I are separated the appropriate distance, but still, in one level, we've never actually felt closer to each other than now. And remember, it's Shabbat. Whatever is happening in the world, all of the difficult times that we're going through, it's still Shabbat. And Shabbat comes all the time, every seventh day, and we are mandated to observe and to be joyous and to be reflective. So we hope that whether you're alone or gathered around with your family around the computer, I hope that you feel this spirit, that you pray with us, and that these traditions of our people give you strength and give you courage. And that you also take the time to pray for the health and well-being, not only of your family and of our people, but of all people. There's a link under the screen to the text of the Siddur of the prayer service. If you can locate it, terrific, if you want to follow us. If not, then just let your heart speak. God understands the language of the heart as well. We begin as we always do on Psalm 95. If you're following in the book, that's page 12. We come together in song, in joy. We're setting a different tone with a little bit more pared down instruments. I'm not a real pianist, but I play one on TV now. I get to say that for the first time. So we join together as one people, despite our separateness. We join together in singing Lechunu Ranana Ladonai, page 12. Come together and sing. Lechunu Ranana Ladonai, Nari al-Sur, Today we could hear your voice, to hear God's voice, together as one people across the world, together singing a new song, 13. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruch shemo, basu miyom le'yom Yeshuato.
חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. ישמחו השמיים ודגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלוז עדי, וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יד, לפני אדוני כי היווה לשפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, יזכויים רבים. 14. אדוני, אוהבי אדוני, שאינו רע, שומר נפשות חסידיו, מהרשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש. 16. זמרו לאדוני בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, בקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני. Yeah.
Romemu 17. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. V'hishtachavo l'Adon Rabban. Kadosh hu Adonai Eloheinu. V'hishtachavo le'ar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. V'hishtachavo l'Adon Rabban. Kadosh hu Adonai Eloheinu. V'hishtachavo le'ar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. Romemu, 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 Adonai, Eloheinu. Page 18. Mizmor LeDavid, the voice of God. Kol Adonai, it's everywhere. It's on the waters. It's in the heavens. It's in the world around us. It's in the air. The voice of God. Mizmor LeDavid. Avul Adonai b'nei Yehi. Avul Adonai kavod v'hoz. Avul Adonai kevod shemo. Ishtachavu l'Adonai b'kadrat kodesh. Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai.
קיתם כמו היגר, ורנן לסיריון כמו בנוראים, כל אדוני חוצב לבואות אש, כל אדוני יכיל מדבר, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכולל לילות, וכסוף ירון, ובחלו כולו מרכבות, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, כל אדוני, Adonai Oz le'amo yiteh, Adonai yivarech et amo v'shalom. Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai, Before we get to the Lecha Dodi, I just want to take the time here and explain the background. Some of us who have traveled to Israel, we've been in Tzfat. That whole Kabbalat Shabbat service was designed by the Kabbalists in Tzfat in about the 16th century because they felt that the regular evening service wasn't elaborate enough for the joy of Shabbat. And at the highlight of the Kabbalat Shabbat experience that they wrote, they put this prayer that we're about to recite, the Lecha Dodi. The origins come from the Talmud. We read that Rabbi Hanania said, Bo v'netzeh likrat Shabbat HaMalkah. They would go out, he would put a robe on, and he would say, come, let us go out and greet the Sabbath queen. That's the first reference that we have of Shabbat being referred to as a bride or a queen. The Bible doesn't refer to Shabbat in that way. And then Rabbi Yanai in the same passage in the Talmud says, Boi kala, enter, O bride, and those are the last words that we recite in the last stanza of Lecha Dodi when we turn to the entrance to the sanctuary and we greet the Shabbat queen. So this whole ceremony at Lecha Dodi is designed to be kind of like a wedding ceremony where we rise, we open the doors, and we welcome the Shabbat bride. And that's what we still do. We rise, and when we finish with those last few words, Boi kala, come, enter, bride, enter, that's when Shabbat begins, and we greet each other with Shabbat Shalom.
page 20. Shosani, Berachak,
B'malayich yasis alayich Elohai Gitsos Adam Hakara Lecha Dodi Likrat B'nei Shabbat Kabbalat Yamin u'smol tiferoti v'et Adonai Taritzi al yarish ben parti v'nismecha v'nakila lecha dodi Ikrat kana b'nei Shabbat Kabbalat Hey, la 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 So now if you're sitting with a family, now's the time to greet them at a socially responsible distance and greet them with Shabbat Shalom. We ourselves are not rising, by the way, during this service because we have all this equipment on us, but at the appropriate times, feel free in your living room, wherever you're watching us, to rise at the appropriate times during the prayers. Boi v'shalom ateret ba'ala gam v'simcha tzorona toch emunei am segura boi chala Shabbat Shalom and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Continue on page 22. Mizmor Shir Yom HaShabbat. It's a psalm for Shabbat. It's good to give thanks for this time together, for being together. And you may have noticed in a lot of these psalms for Kabbalat Shabbat that we alternate between using the word Malach, Adonai Malach, and Shir, Mizmor Shir. And words for singing, that's words for singing, and words for Malach, for rulership. And so in this time when we are in need of structure, and we are very structured because we are where we are, we have this opportunity to feel free to sing. And so it's this alternation between needing guardianship, needing safety, and needing freedom. So within this structure, we can be free together by singing and being grateful. Page 22, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tov
Everyone. Tov lehodot Adonai, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. על העשור ולהתאבל, על היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך הרנן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך ועוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך ועוד עמקו מחשבותיך. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד ישר אדוני, צורי צורי ולא עוולת עמו.
זר, אל תכותב ואל תימות. נכון כי שכה מאז, מעולמות. נשאו נרות אדוני, נשאו נרות כולם, יישאו נהרות דוחיה. So just a few words tonight to put the events of the week in context. It's still very hard for me to wrap my mind around the reality that one person walked into one market halfway around the world in a city that most Westerners have not really heard of before, and that one person purchased an animal that ostensibly was bitten by a bat. And that animal then infects that one person, who then infected other people in his city. And 3 months later, our lives are upended and the world is changed in unprecedented and immeasurable ways. So I'm thinking to myself, how could one person affect billions of people in this way? But upon reflection, it dawned on me that that's actually the reality of the human condition. We never really think about how connected we really are with everybody else. We need each other at all times. In normal times, when we're healthy, we may rarely think about all of the many healthcare workers who toil daily to keep people healthy. But doctors, nurses, and all those staffing hospitals now and other healthcare workers in various facilities around the country and around the world are now on the front lines. They're the first line of this heroic, epic battle to counter this pandemic and save lives. We may never give a passing thought to the availability of hand sanitizers until there's a run on them. And then we learn of the vastly complicated supply chain that gets a hand sanitizer into our bathroom. And then we realize how many people were part of this effort to put this hand sanitizer, which might be a life-saving device during times of pandemic, into our hands. Let alone toilet paper.
Now, in truth, I need to study that phenomenon more. Of all the things that there could be a run on, I find it really interesting that toilet paper seems to be the one general household item that is most subject to hoarding, and thus there are so many shortages in the store. This week's Torah portion is the end of the book of Exodus. We read the two parshas, Vayakel and Pikudei, and the Bible describes in these chapters the completion of the grandest of the Israelite accomplishments, the Mishkan, the tabernacle, that eventually evolved into the first and second temples that stood, give or take, a break of some decades for essentially 1,000 years. Throughout all the many chapters describing the construction of the tabernacle, the Torah emphasizes that it was a communal project. Our parsha begins with the words, Vayakel Moshe et kol adat b'nei Yisrael. And Moses assembled, Moses mobilized, kol adat b'nei Yisrael. The entire people of Israel, everyone needed to be mobilized for the task. Big communal projects can only be accomplished with the entire people participating and contributing in one way or the other. Each in their own way had something valuable to add. The people needed to be congregated, brought together, and mobilized for this grand national project. And that's what all of us need to do at this time, to defeat this unseen enemy. Each of us has a role to play. If we have special skills, special resources, a special talent that can make life better for others today, and perhaps save lives, I urge you to step forward and to offer your resources and your services to those who are in need. And do not look like the one thing that all of us can do and that the medical and political establishments are urging us at this time. Social distancing. Act as if you are contagious, that you can give the disease to somebody else. Try and avoid people as much as you can. This, more than anything, we are told, will slow the spread of the virus. Towards the completion of the tabernacle, the Bible uses this phrase, Vayehi hamishkan echad. And upon completion of the construction of the tabernacle was one, echad. And our sages, of course, they asked questions about every single verse, and they noticed in this verse that the phraseology was a bit clunky. Vayehi hamishkan echad. Why was the tabernacle echad, one? Why not say, for example, and when the tabernacle was finished, it was complete? The rabbis teach that once the people completed the tabernacle, with all of its loops and its boards and its clasps and its sockets and its curtains, the kind of detail that only an engineer would really like. And once all of the details were put behind them and the construction was done, at that moment, the people realized how dependent they were on one another. They understood that they could not have accomplished this huge collective undertaking without echad, without unity, without being one. Our tradition teaches that everyone contributed something, whatever their specific skill might have been, and thus no one felt superior over anyone else. And only in this way, everyone pitching in, our sages say, the tabernacle itself was finished. And this is the central message for our times. Everyone must do their part in this struggle against this insidious virus, even if your part is to sit still for a while and stay away from people for as long as it takes. I want to remind you what we all know. This pandemic, like all other pandemics, will pass. And when it does, and when we gather again as a community, and when we get the all clear, I want all of you to attend, we'll recite together the communal prayer of Birkat HaGomel, thanksgiving, for allowing us to pass through
this danger, and we will pick up exactly where we left before. Until then, I wish you good health and many blessings. We continue with the Baruch Hu. If you're following the text, it's on page 146. Baruch Hu et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Hamevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamevorach Page 147. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'ariv aravim b'chokhma poteach she'arim ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום ומהביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. המעריב אברהם. 148. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. לעולם ועד אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת אהיה כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. לעולם ועד כי הם חיינו Adonai
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת. אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. ואין זולתו, ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, הפותנו מיד מלכים, הגולנו מכף כל העריצים. אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. ואין זולתו, אין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, הפותנו מיד מלכים, וקולנו מכף כל העריצים. אמת ואמונה כל זאת, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לך נושירה בשמחה רבה, יאמרו כולם. Who is like you, God? God of freedom. מי כמוך באים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילה, נורא ספלה, נורא תהילה, נורא ספלה. מי כמוך באים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילה, נורא ספלה, נורא תהילה, נורא ספלה. מלכות הרע ובניך, חוקי הים לפני משה ומרים. זה
ונאמר כי פר אדוני את יעקב וגאלון יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, לשלום, בחמידנו, שומרנו, לחיים, לחיים, השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום,
שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם אני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי שמרו לישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני ובין ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינעש, ושמרו לישראל לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. 155. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן.
אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, בחיי הכל ברחמים רבים, צומח נוכלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך מביט ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן נתן להחיות הכל. ברוך אתה אדוני, מחיה הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. As we prepare to begin to make an offering of a prayer for healing, the Mishaberach, I've been thinking about how can we find wholeness when we feel cracked and scared. Anxiety can do funny things to us. It can really become a lens through which we view the world. And we find ourselves just floating, like almost in a bubble of anxiety, being bounced around from one worry to another worry to another worry, and we really lose sight of our center, and really it makes it difficult for us to be here and now for those we love, to be connected, to even feel connected within ourselves and connected to our spiritual self. The rabbis called courage ometz lev, courage of the heart. And in there is a teaching that inside of ourselves, deep inside of us, we can always reach into that core. We have that holy spark within us, and it's available to us. So in this time of great anxiety, if we take a moment and just settle ourselves and know that the anxiety is there and there's reasons to worry, but that at the same time, we do have inner strength. We have courage within us that we can reach in and grab hold onto, and so that we can feel more whole, more of a sense of shalom, of wholeness and of peace, shalom, in this moment when we are all feeling a little bit broken. Nachman of Breslau wrote, Kol ha'olam kulo gesher tzar ma'od. The entire world is a narrow bridge, but the important thing is to not be afraid, to hold on to our ometz lev, to hold on to our courage, to reach in deep, and to hold on to it and let ourselves feel that connection with what is holy. And with that, I'd like to offer Mishaberach, a prayer for healing. We'll take a moment and think of all of those in our hearts
or say out loud with your families or wherever you are, alone or with your families or out to the world, to our virtual community. We share the names of those who we are praying for, and we also pray for our own strength with a Mishaberach. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. We pray for health and healing of body and spirit and mind, and for all who suffer, may your pain go away in good time. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. Mishaberach avotenu, Mishaberach imotenu, heal us and heal our world. We continue with the Aleinu on page 286. Is that correct, Aleinu? We continue with the Aleinu on page 282. 282. Aleinu לשבח אדון הכל, לתת קדושה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא זמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כלב, וגורלנו ככל העולם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, אשר יקרא
We now think of those who have departed from this earth. As we remember them, we meditate on the meaning of love and loss, of life and death. We continue with the Mourners Kaddish on page 294. If you are saying Kaddish for someone and you would like to rise, please do so now. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba. Amen. Be'alma divrach yerutei ve'amlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kariv imru. Amen. Yehei shemei rabba mevorach le'olam u'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudasha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. V'imru. Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. We close our service with words of blessing. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ken Yeh Ratzon. May God bless you and may God protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Ken Yeh Ratzon. May God be gracious to you and may God's face shine upon you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha Ken shalom. Yeh Ratzon. May you feel God's presence with you always, and may God grant you peace. Amen. Page 339, if you're following in your books at home. Yasher tzar me'od. Kol ha'olam kolo gesher tzar me'od. Gesher tzar me'od. Gesher tzar me'od.
גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We join together in Kiddush and Motzi. וירא ויבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי חבריי ורבותיי, Chaim. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי באנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, לשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Stay safe, everybody, and stay healthy. Shabbat Shalom. והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר לא לפחד Shabbat Shalom.